Vanakkam, I am Dr. S. Tamilchelvam, your Tamil language instructor. Good morning. I hope you are all doing well. I also hope you had some time to review and practice the basic Tamil we learned in the previous class. Even a little practice every day can help you learn faster, and that will enhance your confidence to speak Tamil. Today, we are going to learn some very useful in everyday communication, how to compare things in Tamil. We will focus on two important comparative markers, pola and vida. Pola means like, vida means than. These simple suffixes allow us to describe similarities and differences clearly, whether we are talking about people, objects, or places. You will see that once you understand how these markers work, forming comparative sentences become very easy. By end of today's lesson, you will be able to use both suffixes confidently in your own sentences, helping you to speak Tamil more naturally and accurately. Our key phrase for today is Ulaga Varepadam, which means the world map. We will use this phrase in few examples later, so keep it in mind. Before we begin, let us warm up with some vocabularies. Please listen carefully to each word and try to connect these meanings with images or examples in your mind. This will help you remember them better. Please observe how the sentences are formed. Ellarum, everyone. Ukkarunga, please sit down. Ellarum ukkarunga, everyone sit down. Innekku, today. Vahuppu, class. Ulagam, world. Varepadam, map. Ulaga Varepadam, world map. Innekku, Vahuppu, Ulaga Varepadam. Innekku Vahuppu, Ulaga Varepadam. Today's lesson is the world map. Next, Iduthan. This is the one. Ulaga Varepadam, world map. Iduthan Ulaga Varepadam. This is the world map. Idula, in it. India, India. Indiave, India. Indiave is also correct in Tamil. In Tamil, when nouns ending with a or a occurs as objects, the objective case marker ve is added. Since India ends with a, it takes one of the case markers ve. Therefore, India plus ve, Indiave. Kandupidi, find. Kandupidinga, please find. Please observe how the sentence is formed. Idula Indiava kandupidinga. Idula Indiava kandupidinga. Find India in this. Next, Iduthan. This is only. India, India. Iduthan India. This is India. Next, Tavaru, wrong. Adu, that. India, India. Ille, no. Please observe how the sentence is formed without any rearrangement. Tavaru, adu, India, ille. Tavaru, adu India ille. Wrong, that is not India. Next, adu, that. Africa, Africa. Please observe how the sentence is formed without any rearrangement like the previous sentence. Adu, Africa. Adu Africa. That is Africa. Let us see the next words and build the sentence. Ana, but. Africa, Africa. Indiave pola, looks like India. Irukkudu, there is. Like the previous sentence, these words are also connected and form a meaningful sentence. Ana, Africa, Indiave pola, irukkudu. Ana, Africa, Indiave pola irukkudu. But Africa looks like India. Similarly, shall we frame another sentence using the following words? Ana, but.
ஆப்பிரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா. விட, than. இந்தியாவை விட, than India. பெரியது, bigger. Let us use these words to create another sentence. ஆனா ஆப்பிரிக்கா இந்தியாவை விட பெரியது. ஆனா ஆப்பிரிக்கா இந்தியாவை விட பெரியது. But Africa is bigger than India. Let us see the next words and create a sentence. பாரு, see. பாருங்க, please see. ஸ்ரீலங்கா, ஸ்ரீலங்கா. ஸ்ரீலங்கா கூட, ஸ்ரீலங்கா also, or even ஸ்ரீலங்கா. மடகாஸ்கர், மடகாஸ்கர். மடகாஸ்கரை போல, looks like மடகாஸ்கர். இருக்குது, there is. பாருங்க, ஸ்ரீலங்கா கூட மடகாஸ்கரை போல இருக்குது. See, ஸ்ரீலங்கா also looks similar to Madagascar. Next words. ஆனா, but. ஸ்ரீலங்கா, ஸ்ரீலங்கா. மடகாஸ்கரை விட, than மடகாஸ்கர். சின்னது, smaller. ஆனா, ஸ்ரீலங்கா மடகாஸ்கரை விட சின்னது. ஆனா ஸ்ரீலங்கா மடகாஸ்கரை விட சின்னது. But ஸ்ரீலங்கா is smaller than Madagascar. Next, ஆப்பிரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா. நாடு, country. இல்ல, no. ஆப்பிரிக்கா நாடு இல்ல. ஆப்பிரிக்கா நாடு இல்ல. Africa is not a country. Next, அது, that. ஒரு, a or the. கண்டம், continent. அது ஒரு கண்டம். அது ஒரு கண்டம். That is a continent. Let us see the next words and create a sentence. இந்த, this. உலகத்துல, in this world. மொத்தம், totally. எத்தனை, how many. கண்டம், continent. இருக்குது, there is. இந்த உலகத்துல மொத்தம் எத்தனை கண்டம் இருக்குது. இந்த உலகத்துல மொத்தம் எத்தனை கண்டம் இருக்குது. How many continents are there in this world? Next words. 7, 7. கண்டங்கள், continents. இருக்குது, there is. 7 கண்டங்கள் இருக்குது. 7 கண்டங்கள் இருக்குது. There are 7 continents. Shall we create a question? இந்த உலகத்துல, in this world, பெரிய, big. கண்டம், continent. எது, which? இந்த உலகத்துல பெரிய கண்டம் எது. இந்த உலகத்துல பெரிய கண்டம் எது. Which is the largest continent in the world? Let us find the answer for the question in Tamil. ஆசியா, ஏசியா. ஆசியா தான், ஏசியா only. எல்லா, all. கண்டங்களையும் விட, than continents. பெரிய, big. கண்டம், continent. ஆசியா தான் எல்லா கண்டங்களையும் விட பெரிய கண்டம். ஆசியா தான் எல்லா கண்டங்களையும் விட பெரிய கண்டம். Asia is the largest of all continents. நன்றி. Thanks. So far we have learned some Tamil words and how to form simple sentences. Now, to make this learning more practical, we are going to do a short role play with 3 characters. ஆசிரியர், மாணவன் and மாணவி. This activity will give you a chance to use the words and sentence structures we have learned. Create your own sentences in real situations and build confidence in speaking Tamil naturally. So, let us start the dialogue. Listen carefully to how the sentences are formed and then you will get a chance to try making your own. மாணவங்க. வணக்கம் சார். ஆசிரியர், வணக்கம். எல்லாரும் உட்காருங்க. இன்னைக்கு வகுப்பு உலக வரைபடம். இதுதான் உலக வரைபடம். இதுல இந்தியாவை கண்டுபிடிங்க. வணக்கம். Everyone sit down.
Today's lesson is the world map. This is the world map. Find India in this. மாணவன், இதுதான் இந்தியா சார். This is India சார். ஆசிரியர், தவறு, அது இந்தியா இல்லை, அது ஆப்பிரிக்கா. Wrong, that's not India, that is Africa. மாணவன், ஆனால் ஆப்பிரிக்கா இந்தியாவை போல இருக்குது சார். பட் ஆப்பிரிக்கா லுக்ஸ் லைக் இந்தியா சார். ஆசிரியர், ஆமாம், அது இந்தியாவை போல இருக்குது, ஆனால் ஆப்பிரிக்கா இந்தியாவை விட பெரியது. பாருங்க. எஸ், இட் லுக்ஸ் லைக் இந்தியா, பட் ஆப்பிரிக்கா இஸ் பிகர் தென் இந்தியா. See the map? மாணவி, ஆமாம் சார், ஸ்ரீலங்கா கூட மடகாஸ்கரை போல இருக்குது சார். எஸ் சார், ஸ்ரீலங்கா ஆல்சோ லுக்ஸ் சிமிலர் டு மடகாஸ்கர் சார். ஆசிரியர், ஆனால் ஸ்ரீலங்கா மடகாஸ்கரை விட சின்னது. பட் ஸ்ரீலங்கா இஸ் ஸ்மாலர் தென் மடகாஸ்கர். மாணவி, ஆப்பிரிக்கா பெரிய நாடா சார்? இஸ் ஆப்பிரிக்கா எ பிக் கண்ட்ரி சார்? ஆசிரியர், ஆப்பிரிக்கா நாடு இல்லை, அது ஒரு கண்டம். ஆப்பிரிக்கா இஸ் நாட் எ கண்ட்ரி, இட்ஸ் அ கான்டினென்ட். மாணவி, இந்த உலகத்தில் மொத்தம் எத்தனை கண்டம் இருக்குது சார்? ஹவு மெனி கான்டினென்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் திஸ் வேர்ல்டு சார்? ஆசிரியர், 7 கண்டங்கள் இருக்குது. அது ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, வட அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, ஆஸ்திரேலியா, அண்டார்டிகா. There are 7 continents. They are Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia and Antarctica. மாணவி, இந்த உலகத்தில் பெரிய கண்டம் எது சார்? Which is the largest continent in this world சார்? ஆசிரியர், ஆசியா தான் எல்லா கண்டங்களையும் விட பெரிய கண்டம். ஏசியா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கான்டினென்ட்ஸ். மாணவங்க, நன்றிங்க சார். தேங்க்யூ சார். Now that the conversation is over, I believe you have gained a basic understanding of how to form Tamil sentences and questions. To deepen your understanding even further, we will go through each sentence from the conversation in detail. We will break down the structure, look at the vocabulary we used, and see how each word fits into the sentence. By doing this, you will not only understand how the sentences are formed, but also gain the confidence to create your own sentences and ask questions in Tamil naturally. இதில் இந்தியாவை கண்டுபிடிங்க. The Tamil sentence இதில் இந்தியாவை கண்டுபிடிங்க is translated to find India in this in English. Here the word இது means this. La is a locative case marker. It means in English. The locative case marker la is added with idu. Therefore, it becomes idula. This is translated as in this in English. One of the adjective case marker ve is added with India as the word India ends with a. So, it became Indiave. Therefore, idula Indiave கண்டுபிடிங்க. இதில் இந்தியாவை கண்டுபிடிங்க. Find India in this. Next sentence. ஆப்பிரிக்கா இந்தியாவை போல இருக்குது. The Tamil sentence ஆப்பிரிக்கா இந்தியாவை போல இருக்குது is translated as Africa looks like India in English. Here, Africa means the continent Africa. The comparative marker pola is used to indicate similarity, meaning like. In Tamil, when using comparative markers such as pola or vida, the noun being compared takes the objective case. Since India ends with a, the objective case marker ve is added, forming Indiave. Adding pola after that gives Indiave pola, which indicates the comparison. Finally, the verb irukkudu completes the sentence. So, the full sentence Africa இந்தியாவை போல இருக்குது literally means Africa looks like India. Next sentence. ஸ்ரீலங்கா கூட மடகாஸ்கரை போல இருக்குது.
The Tamil sentence ஸ்ரீலங்கா கூட மடகாஸ்கரை போல இருக்குது is translated as Sri also looks similar to Madagascar in English. Here, Sri Lanka means the country Sri Lanka. The comparative marker pola is used to indicate similarity, meaning like. In Tamil, when using comparative markers such as pola or vida, the noun being compared takes the objective case. Since Madagascar ends with the consonant, the objective case marker A is added, forming Madagascare. Adding pola after that gives Madagascare pola, which indicates the comparison. Finally, the verb இருக்குது completes the sentence. So, the full sentence is ஸ்ரீலங்கா கூட மடகாஸ்கரை போல இருக்குது. Literally means ஸ்ரீலங்கா also looks similar to Madagascar. Next sentence. ஸ்ரீலங்கா மடகாஸ்கரை விட சின்னது. The Tamil sentence ஸ்ரீலங்கா மடகாஸ்கரை விட சின்னது is translated as Sri-Lanka is smaller than Madagascar in English. Here, Sri Lanka means the country Sri Lanka. The comparative marker vida is used to compare, meaning than. In Tamil, when using comparative markers such as pola or vida, the noun being compared takes the objective case. Since Madagascar ends with the consonant, the objective case marker A is added, forming Madagascare. Adding vida after that gives Madagascare vida, which indicates the comparison. Finally, the adjective noun chinnadu completes the sentence. So, the full sentence Sri-Lanka Madagascare vida chinnadu literally means Sri-Lanka also looks similar to Madagascar. Next sentence. Africa பெரிய நாடா? The Tamil sentence Africa பெரிய நாடா is translated as is Africa a big country in English. In this sentence, Africa refers to the continent Africa and பெரிய நாடு means big country. To form a question in Tamil, the interrogative marker A is added to the noun நாடு, creating நாடா, which means is it a country? Likewise, பெரிய நாடா means is it a big country? Therefore, Africa பெரிய நாடா means is Africa a big country? This demonstrates how a simple statement can be turned into a question by adding the interrogative marker or at the end. Next sentence. ஆசியா தான் எல்லா கண்டங்களையும் விட பெரிய கண்டம். The Tamil sentence ஆசியா தான் எல்லா கண்டங்களையும் விட பெரிய கண்டம் is translated as Asia is the biggest continent in English. In this sentence, Asia refers to Asia. And the particle than conveys emphasis, meaning only or indeed, highlighting that Asia alone fits the description. The phrase எல்லா கண்டங்களையும் விட means then all the continents. And பெரிய கண்டம் means big continent. Together, the sentence expresses the superlative degree, indicating that Asia is bigger than all other continents. Thus, the sentence means Asia alone is the biggest continent, or simply, Asia is the biggest continent. I believe you have learned many Tamil words in this class. Now, try forming some basic Tamil sentences using the comparative markers pola and vida. Keep practicing these patterns in your daily conversations and don't hesitate to try forming your own sentences. Every small step you take will bring you closer to fluency. I am proud of your progress so far. Continue your great effort. See you in the next class. Nandri.